того, как распознать Great Mother Ocean Dharmakaya, великий материнский океан Дхармакая in all her lucid luminosity, во всей ее прозрачности, светозарности, sparkling with the creativity of phenomena. сияющей We're творческой speaking энергией of one феноменов. thing here, not three. Dharmata. И мы говорим о Дхармате. Emaho, now listen further, all my best beloved Слушайте sons дальше, and мои лучшие daughters. возлюбленные сыновья No и matter дочери. what system of mind training you Неважно, как вы practice, практикуете упражнения, unless you realize the nature of your mind, пока не осознали severing природу its ума, root, отрубив you miss the корень point of ума, dzogchen. вы упускаете суть No дзогчена. matter how good Неважно, как a хороший meditator you медитатор, are, no matter how excellent the duration of your shine, неважно, сколько длится or ваша how шина, profound your knowledge of texts, как глубоки знания текстов, no matter how good your как visualization хороша ваша визуализация in Tantra, в тантре, how precise, how acute. как ясно, In как all of точно. this, Все это, unless you directly transcend perception пока вы in the прямо не recognition of the превзошли nature of mind, распознавание в you will miss the point of all природе of ума, that. вы теряете смысл всего этого. The errant aspirant blind to this imperative is like the archer who places his target Не to the видящий front, самого важного подобия only лучнику, to который turn and shoot off his перемещает arrow in мишень, another чтобы direction. выпустить стрелу в другом направлении. Like the householder who searches Как the entire домохозяин, который neighborhood ищет, for the thief, обыскивает while the thief все is still hiding within his own house. вора, который затаился в его Like the собственном доме. exorcist who sets up his spirit trap at the west door Заклинатель, ставящий when the ловушку demon lives на to the духов east of the house. от запада, в то Like the время как poor демон на man who востоке, begs, как бедняк, который blind to просит, his hearthstone of gold. не видя, что лежит на куске золота. There is a story that there was a yogi Есть история о who йогине, had a campsite outside of town, который a wandering жил за городом. yogi who Бродячий taught йогин, should anyone come by. учил всех. And a very rich man И очень богатый came человек and offered пришел him 3 и big предложил lumps of gold 3 in большие gratitude for his teachings. сосуда золота в благодарность за And he учение. used them И to он support the pot on his cook fire, for they were just the right Или для size того, чтобы просто поддерживать горшок for his little fire of twigs. на огне. And after some further time, И через некоторое of время, course, the gold lumps became blackened by soot. конечно, You золото couldn't even tell почернело, what they were anymore. грязное, и нельзя было сказать, что это That такое. yogi wandered off as yogis do. Этот Without йогин attachment to the блуждал, gold, he simply left them there и он просто их at the fire оставил pit. там у огня. The next person to camp there was a very poor beggar И затем туда пришел бедняк, who propped his cook pot, which had very little in it, у которого on было the очень 3 мало black еды. stones of the hearth, И он увидел эти 3 not knowing камня what they really в огне, were, в очаге, и он and не went знал, что into это. town in great hunger, И begging он for a tiny pittance голодал, пришел в to город, cook молил о in еде his old pot on the lumps of unrecognized gold. На огне, и он готовил пищу, не узнав, что это золото. Therefore, my beloved children, Поэтому мои you who возлюбленные wish to дети, resolve life's frustrations and anxieties by the кто direct хочет method of избавиться от discovering the разочарований nature of жизни mind, обнаружением природы ума, examine your minds in the Исследуйте following way. свой ум следующим образом. What we call mind, Что мы the way we're называем using умом. that word, Мы используем это слово. the thinker of thoughts, the feeler of feelings, the perceiver of Чувствователь чувств, all your multiple perceptions via воспринимающий your sense organs, все ваше восприятие через все органы the чувств, experiencer of your experiences, переживатель опыта, This mind вашего опыта. is Этот an ум insistent chatterer, постоянно like a ускользает, babbling child
как ребенок, hopping, skipping, and jumping about from one subject to another, from one прыгающий с thing to одной another, вещи на другую, с and it объекта на won't объект. shut up, will it? Когда-нибудь он заткнется. Even right now, while you're listening to И this, сейчас, когда вы you're слушаете nattering это, on to yourself about what is being said, what you think of being said, how you feel about what's вы being можете said. вспомнить о том, что Your такое быть understanding грустным, of what's как being это said, быть. you're Вы retelling it понимаете to это, yourself again вы and снова и again, снова in your own words, вспоминаете и in different понимаете words, это. changing it slightly so it fits И better. для вас это каким-то образом меняется по That's what we смыслу, do, подходя. И это то, что мы us делаем, humans. люди. If you try to catch this Если вы chatterer, хотите this thinker of your thoughts, it поймать slips away, этого мыслителя changing мыслей, shape, vanishing, исчезает. never right there where you're looking. Никогда не находится там, где вы Have you его ever ищете. stood up too quickly Вы когда-нибудь and had little вставали очень silver быстро, glowy dots drifting и across your vision for a были moment, какие-то and you try to get a серебристые look at them and they точечки, move, they stay in the corner of и your vision, you can когда never вы get quite a look at exactly поворачиваете голову, what они that также dot looks поворачиваются, вы like, никогда не можете that little схватить их. piece Эти маленькие штуки in your vision. Like that в they вашем are. зрении. И подобным образом. For if you try to see a thought, you Если find вы yourself thinking попытаетесь about увидеть seeing a мысль, thought вы and просто talking to увидите, что yourself вы about пытаетесь seeing a thought, and nattering подумать о on том, about thoughts чтобы and where they might слышать be эту and мысль how или you're going to подумать о do that in мысли. a minute. И вы And находитесь в gee, этом. maybe you'd like another cup of coffee first, И затем, может быть, вы or to go захотите take a leak, isn't it? выпить кофе, или сходить в туалет, не так ли это происходит. Attempt to focus on mind and it will not be still. If you attempt to sit still and focus your attention on mind itself, Попытки it's not going to just sit сосредоточиться there and be и looked at. посмотреть на ум не будут подобным образом решаться. Это не просто сесть Proliferating, и scattering. сосредоточиться на уме. Try to pin a label and it resolves into Пытайтесь unutterable прикрепить к нему emptiness. ярлык, и он But рассыпется this в is the same невыразимую mind пустоту. that experiences Это тот же ум, all of который your испытывает experience, your весь ваш feelings, опыт, your thoughts, your perceptions. чувства, мысли, This восприятия. is the very mind that needs to be discovered, Это сам ум, который должен scrutinized быть and found. открыт, Wiggly little critter that it распознан. is. What is the origin of this Каково mind? происхождение этого ума? How does it occur? Как возникает? Does it arise as an interaction between Возникает solid ли это как objects and sense взаимодействие organs? между Is that what твердыми creates it? Look and объектами see. и органами чувств? Yes, you Посмотрите. can intellectualize Да, вы about this. можете мыслить по этому But at поводу. some point you'll realize Но that в your каком-то смысле вы intellectualization is увидите, a pure natter made up by mind. что это See if you can этот интеллект, find where мысли, those thoughts они are созданы happening. умом, и ум по материи сами по себе. Посмотрите на это. Is it independent from external phenomena? Независим ли он от внешних феноменов? If you were to place yourself in one of those Если вы tanks that they поместите have in себя places в where какой-то you float in salt water сосуд, который есть в and it's темноте, dead где silent, вы it's будете находиться insulated, в and so it темноте, really в totally соленой takes воде, away all your physical и sensations все сенсорные Would you still have a восприятия будет mind? отрезано, without the perception of external но objects также у to вас будет ум stimulate it. все еще, и без Is it still каких-то there? стимулов со стороны, и он будет там же. When you are unconscious, Когда вы бессознательны, in theta state of sleep, before the в dreams, глубоком the сне, early parts of the до night usually, сновидений, каждую ночь, do you still have a у mind? вас есть ум по-прежнему? Look and see. Вы When you можете это dream увидеть. about all sorts of Когда things that aren't really there, У вас есть сновидения обо всех вещах, они там на самом деле не находятся. is that occurring in your Это mind? возникает в вашем Outside of your mind? Is your снаружи mind него. created Он by it? создает, How do you end Или он up создан with этим. such a thing as a self, a perceiver? как мы Where is можем that найти, coming from? откуда возникает Look and воспринимающий. see. Вы можете это увидеть, посмотреть.
Asking yourself where the mind comes from. Спрашивая, откуда возникает ум. Investigate this thoroughly. Исследуйте это Find out. тщательно. Найдите. First by intellect, and when you discover that that really doesn't give you any definitive answers that can be proved true or not true. Но вы можете сказать, что есть правда, а что нет. Merely speculations. И это будут просто спекуляции. Fun stories. И интересные рассказы. Try with your feelings. Can you feel it emotionally? Можете ли вы the seer of what is seen, the thinker of the thoughts, the feeler of the feelings. Can you feel it? Можете почувствовать его. When you find all sorts of feelings occurring in it, but none of them can actually encompass it and feel it, when you become certain of this by your own experience, then try to perceive it. Попытайтесь воспринять. Try to perceive it with any of your sense organs. Can you see it? Вы можете воспринять это Does it have a color or a shape that is visible? Can you see it with your eyes open? Can you see it with your eyes closed? Can you touch it? Does it have a texture? Если у него текстура, можно ли его A почувствовать? taste. Examine it as a perception with your sense organs. Исследуйте его через органы чувств See как if you can восприятие. Можете ли perceive вы the воспринять experiencer of sensory того, кто sensations. чувствует это восприятие органов чувств? If you work on this quite a lot, Если вы поработаете над этим you достаточно, will not succeed вы не преуспеете in в том, understanding with your чтобы thoughts, понимать это мыслями, feeling emotionally, чувствовать or эмоционально perceiving или through your six воспринимать senses. через 6 органов чувств. However, Однако, if you persist in attempting to do this если вы again and будете again, снова и снова стараться делать это, a non-occurrence arises. невозникновение And восходит sliding between the thoughts, beyond the feelings, за пределами outside чувств, of между perceptible, мыслями, for a за moment, пределами your attention in its восприятия. frustration of looking in all these places finally На tries какой-то момент something else which is indescribable. возникает нечто новое, нечто неописуемое. And there, right then, in that there now, which is always now, В этом which текущем pervades all моменте, time который and всегда space and сейчас, is который за beyond the very пределами idea of time and времени и space. пространства, самих понятий. A that for which I have no words to give you. Нечто по поводу чего я не могу сказать It's not ни even an слова. occurrence. Это даже не то, что возникает Beyond perception. за пределами восприятия. Not a seeing. Не Not a feeling. то, что мы видим, чувствуем. Not an idea. Не идея, не мысль. It's where through direct examination you have driven yourself out of your tiny little mind. То, And instead of running in your выходите за habitual пределы tracks of маленького thinking, ума, feeling, and perceiving чувств и восприятия, something else. нечто иное. Alternatively, consider whether or not the mind originates from the reproductive Или fluids of your исследуйте, parents. происходит ли ум от породной жидкости ваших Do родителей. you arise Вы, when the sperm Восходите. enters the egg? когда When сперма the встречается с яйцеклеткой, 6 or 12 cells implants 6 in the или wall of the 12 uterus? клеток, How many cells does it take to create a mind? как много клеток требуется, чтобы создать ум? Where within the gestation, within the womb, Где, is there enough complexity for mind to adhere? в какой момент становится достаточно For mind сложным, to чтобы arise? Does it happen like that? ум возник? Как это вообще происходит? Так ли это происходит? Those of you who have had more than one child Те, у кого есть больше одного will have ребенка, noticed by now that there's already somebody in there when you get them. что уже кто-то есть, когда They're вы not the same, both получаете of их. them. Они не одинаковые.
Right at birth, there is somebody there. Уже в рождении A personality, a mind, an awareness, a perceiver. Ум, восприниматель, How осознанность. did it get there? Как оно туда попало? Consider this for Рассмотрите yourself. это сами, для себя. But if you find an intellectual answer, Если вы найдете understand ответ умом, that you are still поймете, intellectually wanking off. вы просто будете также в этом понимании ментальном. If you find an emotional answer the same or a perceptual answer, Если вы найдете this is a matter ответ of через causing you to чувство go или past восприятие, это также будет нечто, что duality. отбросит вас, это двойственность. How does mind emerge in the body? Как ум Consider возникает в теле. this Исследуйте, by thinking about it, думая об by этом, feeling it, чувствуя это and by perceiving и воспринимая among your own memories. в ваших собственных воспоминаниях. Continue this inquiry Продолжайте until it это is исследование, exhausted пока оно не исчерпается, and you can find no и origin, вы не найдете происхождения. whether by intellect, emotion, Или or интеллектом, perception. или чувствами, или восприятием. And in that not finding, И в этом ненахождении, it is possible that a release, a letting go, возможно, будет may облегчение, occur. отпускание, возможно, возникнет. The second И question, второй вопрос. where is your mind Где ваш right ум now? прямо сейчас? Is it in the upper or the lower part of your В верхней body? или нижней части тела? In your sense organs, В your органах eyes, your чувств, nose, your в ears? глазах, носе, In your ушах, lungs or your heart or your легких, brain? сердце, мозге. If it feels as if it lodges in your Если heart, он чувствуется в what part of the сердце, heart? в какой его части? Atrium? Left ventricle? AV node? Части сердца. Be precise. Будьте уверены, будьте Where конкретны. is your mind Где? right now? Где ум сейчас? Don't go by hearsay. Не следуйте тому, что Hearsay is говорите. just rumors. Это просто слухи. Lots of people around here say many Множество things. людей говорят множество вещей. You will have noticed if you read the news. Вы можете это увидеть, даже если в новостях. Thoroughly investigate the present Тщательно location of исследуйте mind настоящее местонахождение ума with your intellect, your emotions, чувствами and your perceptions и one by one. восприятием одно за другим. With your intellect, you will not be able to logically prove to Умом вы не yourself сможете that it доказать exists in this логически это place себе or that place. в том или Oh, ином you can месте, parrot what где they он said in находится. this school or this theory. Или то, что вам сказали в школе. So can a fine gray parrot. Можно, When you feel подобно around попугаю. for it with your если вы emotions, чувствуете это you will have a эмоциями, feeling of будет it being чувство, here, что or он здесь, behind your eyes, или за or глазами, over или there. вон там. When you seek it with your Когда perceptions, вы trying ищете to get a look at it, восприятием, it will пытаясь always увидеть, seem to be just outside of the corner of он your все время vision. будет за пределами вашего поля Try, зрения. try, and try again. Go find your Пытайтесь, пытайтесь mind. снова и снова. Идите, найдите ум. Thoroughly investigate the present Тщательно location of исследуйте, the где он mind сейчас находится. and its characteristics. How big is it? Большой, How deep? How broad? глубокий или Can you find an edge? Can you find a можете ли center? найти края или центр. What color? Какого The blue цвета? of the sky, which is Синего gray неба. today around here. Прекрасно сегодня здесь небо, конечно. The red of fire. Красный, как огонь. The white of moonlight. Белый, What как color is it? луна. Какого Have a цвета? look. Find out for Посмотрите yourself. сами, No hearsay найдите. here.
Don't believe me or Не верьте anybody. мне или вообще кому-либо. Take this like buying gold in Benares and go check it out yourself. Посмотрите, как будто вы покупаете золото и проверяете. Thoroughly investigate the Тщательно present исследуйте location of your mind and its текущее положение characteristics ума и его характеристики, until you are пока utterly certain intellectually that you cannot вы find it with your поймете intellect. мыслями, что вы не Until you можете are utterly certain найти его интеллектом, emotionally пока вы не убедитесь that you эмоционально, cannot find it что вы with не your можете emotions. через них найти его, Until you are utterly certain perceptually пока вы не убедитесь that you cannot восприятием, perceive it что with your воспринять sense вы его organs. не можете через органы чувств. Try and try again. Снова The и снова certainty is пытайтесь, what пытайтесь. matters. And you'll only Найти. have that certainty И у вас будет только эта уверенность by your own experience. на вашем собственном If I опыте. suggested we all go make a camping retreat on an Если я island, предложу сделать which had been known ретрит to have tigers and wild boars, на острове and you said to me, с well, животными, I'm not sure this is a good и вы idea. скажете, ну это, наверное, плохая идея. Some people say this island is inhabited by tigers Кто-то and говорит, wild что там boars, which would be живут dangerous. тигры и дикие животные, But это I может быть said to опасно. you, oh, don't worry, Но they're я extinct сказала here. бы вам, That was hundreds of years они ago. давно There's no вымерли сотни more. лет назад, больше их нет. And I talk you into it И я уговорила because бы you вас, believe your teacher. если вы верите And we go учителю, there, and it's 2 a.m., and you hear a noise outside of your в little 2 tent. утра, когда мы туда пришли, вы слышите эти звуки. How you feeling there? Как вы будете себя You still чувствовать? sure Так же уверены, that I told you the truth? что Or are я you сказал wondering as your heart rate increased? правду? Или почему ваше Now, сердце бьется чаще? conversely, if I say to you, И если я I скажу, am pretty damn sure that that was hundreds of years ago and they are я extinct точно around уверена, here, что but они let's check it вымерли. out in the daytime first, Но and we давайте take a boat сначала out to днем the проверим. island, all of us together, and we Все search вместе. that island, every thicket. It's not a very big Обыщем island. этот остров We search it from top to bottom, behind сверху every вниз, bush, into везде, за every каждым crack, кустом, and we don't even find the spore и даже не найдем of anything larger than a squirrel. ничего больше белочки, даже следа. Now you're sleeping in your tent at 2 a.m. Теперь and вы hear about the спите same в noise, and своем you тенте think в to 2 утра и yourself, слышите звук, oh, fuck, he's snoring again, и вы думаете, о, and roll кто-то... over and go back to sleep. Вы успокаиваетесь You see the и difference. спите дальше. И есть разница. Even if I tell you from now until the cows come home that there is no mind, Даже если я сейчас скажу вам, что нет that's ума, not the same as you having sought it это не то же самое, как если and бы это become видели. certain by your own Если бы вы experience. убедились That's на why опыте и actually the обрели. doing of this practice is so Уверенность. damn important. Поэтому практика настолько Should важна, not be left out. не должна быть отброшена. And even if you are most advanced, И даже если вы but are still tripping совершенно over продвинуты, the illusion of being something, someone, иллюзия somewhere, того, что что-то and где-то getting all возникает, upset in your life by it, и некоторые расстройства you might жизни, want to try it again. вы должны попробовать This снова practice. эту практику. You might not be quite sure Вы, наверное, enough. You might have skipped недостаточно over it real уверены. fast in the beginning because you thought you were such a good practitioner Вначале that you could go подумал, on что to вы the настолько advanced хороший stuff. практик, поэтому And you должны did, идти and на that's great, and it worked. более продвинутые практики, которые Mostly. тоже работают. This is the heart Это сердце, of the doorknob that opens the door of Дверям, dzogchen. которые открывают врата Take your дзогчена. time. Turn the knob all the way
And push the door wide open. Откройте эту дверь широко. If you get it open far enough, it will never close again. Необходимое количество времени, если вы не сможете ее открыть. Finally, examine the movement of mind. Исследуйте движение ума. When it moves, когда он движется, does it pass through your organs or senses, your sense organs? Does it move? Движется ли? In Tibetan, and this is a Tibetan writing, when we say, I am imagining what the house I grew up in looked like, I am remembering it and I am imagining it, I am seeing the image of it in my mind's eye. This is what we say in English. The way you would say that in the Tibetan language is, my mind went to the house I grew up in and walked through it. Мой ум отправился куда-то, в данном случае, в дом моего детства. Поэтому language is, my mind went to the house I grew up in and walked through it. Therefore, because of the linguistic structure, Tibetans experience the sensation of their mind moving from this to that. For Tibetans, the mind and the attention are not separate. For you, having two separate words here, your mind pays attention to this. Your mind and your attention have been separated. So in Tibetan, this does not separate in the same way. So to put this exercise into your linguistic cultural context, I have to take it back, and I actually went and looked this up when Rinpoche first taught it, because I knew enough of the Tibetan to know that it was a linguistic construction. So at some point I managed to find out what it actually was in Sanskrit. And that's very interesting, because Sanskrit is actually in this linguistic construction similar to our culture. So the original of this instruction, how do you see things that aren't here? How does that happen? Look and see. Imagine the house you grew up in. The front door, the porch, if there was one. The old, strange furniture, heavy wood furniture in the living room, which was dark and dim. I speak of my own. Big backyard with the vacant lot next door, and the old fallen log, and the boom tree, and I can see all of it in my mind's eye. How do I do that? Where are those pictures happening? How does that work? Again, approach it intellectually, without hearsay, pure logic, not based on what somebody told you. Approach it with emotion, because surely the house you grew up in has emotional content. Feel the nostalgia. Почувствуйте ностальгию. Как, где возникает? Happy, sad. Грустно, счастливо. Feel how do you see these images? Как вы видите эти образы? It's actually you perceive them, don't you? Вы их воспринимаете на самом деле, не так ли? Couch. Можете видеть диван.
When my mother would pick up the couch cushions to vacuum and then go vacuum another part and leave them piled standing, I made mountains out of them and did mountain climbing on them with my little toys who climbed the great mountains of the couch cushion. My mom never understood why I always wanted to play on the couch when the cushions were cattywampus. Parents don't understand much. It reminded me of where I had lived in my past life in the gray rocks. All it needed were the little yellow wildflowers and the pink ones and the blue ones. Прошлую жизнь, когда я жила среди скал. Memory. Воспоминания. How do you do that? Как вы это делаете? How does it happen? Как это происходит? The Tibetans say, Тибетцы говорят, when your mind goes to the house you grew up in and you see it oh so clearly, идет в дом, где вы выросли, did something go from here to there? Что-то идет отсюда туда. Did something come from there to here? Что-то приходит оттуда сюда. How does that work? Как это работает? In Sanskrit, where is the picture? Где картинка? Where do you see that image? Where is it right now? Образ, где In он the сейчас moment you находится? perceive it, В тот момент, in когда your вы mind's eye, find воспринимаете it. умом. Покажите. Examine the movement of Исследуйте mind. движение ума. So you understand what that means И linguistically. вы When it понимаете, что moves, это does значит. it pass through the organs of the senses? Are your eyes involved Он in движется. seeing the kitchen of the house you Проникает ли grew он в up in? органы чувств? Ваши глаза вовлечены в то, что вы Do you видите? remember? I remember the smell of the landlady's hands. Я I помню hated when she used to grab me and pinch my cheeks because she запах stank of mildew. нашей домработницы. She had a moldy old dishcloth she was always Я wiping ненавидела things его. with, and oh man, created in me a great aversion to dishcloths. To this day, I use a brush to clean my dishes. I won't use a И rag. до сих пор Squick. я не пользуюсь Funny тряпкой. childhood memories. Я пользуюсь I remember that smell. щеткой для мытья посуды, потому что мне не нравится I этот remember the запах. musty, dusty smell of the attic on a hot Я day with помню. the sun baking the dust. Я помню запах пыли на I remember чердаке the в smells of sausage and горячий cornbread солнечный день, когда он and выжигает chicken эту пыль. foot soup. Does something happen in your nose when you smell that? Что-то возникает в вашем носу, когда Your вы memories? вспоминаете. How's that work? Ваши воспоминания, как это работает? Find out. I'm not gonna Исследуйте. tell Я ya. не скажу вам. When you see something that is here now Когда вы видите что-то здесь и сейчас, то, что находится and здесь и smell сейчас, it, и чувствуете запах, taste it and experience the emotion of pleasure at the и flavor, испытываете наслаждение вкусом, and think, и думаете, damn, that's good coffee. черт возьми, прекрасный You have a кофе. thought mixed in with a feeling, mixed in with a perception. смешанная с чувством и с And where's that восприятием. happening? И где это In your происходит? mouth, in your nose, Во рту, в in your носу, heart, the feeling of сердце, pleasure. чувство наслаждения. Where's that? How's that work? Где, как это работает? When your eyes, your Когда sense of глаза, smell, your sense of taste восприятие momentarily embraces вкуса и запаха воспринимают an external object, и внешний объект. is there physical contact? Есть ли физический контакт? Consider this. Исследуйте это. Is it only a mental function? Это только умственная. Is it different when I sip my coffee and when I remember Есть the ли soup разница, my mother used to make? если я отхлебну кофе и вспомню суп, который She мне used to готовила talk the мать? butcher out of free chicken feet. The kosher butcher.
Because she was pretty and she smiled at him. Она And when we had nothing else, we did have chicken foot soup, and I really like chicken foot soup. красиво And I would try to hide one of the feet куриные ноги in к my супу pocket so I could take it to мясника, и school она and scare улыбалась the other ему, kids давала with ей it. бесплатно. Because if you У can нас get был one этот while суп. it's still raw, you can pull the tendon, it goes like this. So you can chase somebody with it by pulling the tendon and the chicken foot if you can steal one from mom before she cooks them. И можно And it было can украсть grab эту куриную It ногу really и freaks out the играть с other ней, little kids. чтобы схватить что-то. Yeah, that was fun. И это было весело. I wasn't always the nicest child. Я не была прекрасным ребенком всегда. Memory. Воспоминания. Where are they? Где они? Did I really steal a chicken foot from my mom? Or did Действительно I ли only я think about it украл эту and куриную plan ногу? to do Или it as a 3-year-old, 4-year-old, просто думаю об этом и просто планировала это в возрасте and then 4 decided лет. I'd rather eat И it? решила просто ее Or съесть. chicken out? What really Или happened? испугалась, что же на самом деле было? Can I know? Могу ли я I'll вообще never знать know. об этом? Я не знаю. Не Because узнаю. at that age, you don't even really know while it's happening whether it's real or not. Потому что в этом возрасте вы даже не различаете реальность Can't tell. и нереальное. Не можете You сказать. imagine a bunch of what we called goons, which were scribbly monsters, Вы live in a certain tree. выдумываете And then for you, they really live чудовищ, there. живущих And you have в many деревьях, adventures но живут involving где-то them. там. И у вас множество Running away from them, приключений, challenging them, связанных с ними. throwing stones at them. Кидайте камни, преследуете. A whole relationship arises Целое as a child взаимодействие возникает without that much external phenomena без occurring. каких-то внешних феноменов, которые возникают. And how much of that is still happening to you? И как много из этого до сих пор происходит с вами. Consider this. Исследуйте это. How we make up our realities. Как мы создаем It's not that different реальности than when we were для себя. 4. И это не отличается We've just от того, learned what it's okay когда to мы talk были about and what it 4-летними isn't. детьми. Просто мы Mostly. говорим по-другому об этом в основном. But we still make up weird shit, like our Мы lovers married somebody else, or they're также doing создаем this. странные вещи, как All sorts of stuff gets made up. все вещи придуманы. And we have emotions about what we make up. И у нас есть We чувства get по поводу all того, что мы upset. придумали. Мы расстраиваемся, By a month later, we've forgotten about it. и через месяц просто забываем. Is memory only a mental function? Вспоминание — это действие Or are ума, both body and mind involved или together? оба I can smell и things that тело I remember. вовлечены. Я могу почувствовать этот вкус, The taste of old wooden pencils when you который chew я on the помню. end. Карандаша, I который can можно taste пожевать. memories. Are my Я sense могу organs involved in this? почувствовать. Мои Or органы just чувств my вовлечены mind? в это или только ум? Find out. Следуйте. Investigate the process of perception Следуйте процесс Both восприятия. in this moment Сейчас and as memories. как воспоминания. And then I want you to Я plan, хочу, чтобы вы when this session is over, запланировали, когда to сессия eat a piece of закончится, chocolate. съесть кусочек шоколада. Can you taste it? Можете его Can you imagine the taste? Can почувствовать, you feel it? вообразить этот Are you вкус? salivating? Выделяется ли слюна? And that's not even a memory. И That's a это plan. даже не воспоминание, это просто план. If you aren't particularly fond of chocolate, Если pick вам something не так else уж that you have нравится access шоколад, to. Potato что-то chips, другое выберите. Картофельные чипсы, a carrot, морковку, a treat that you very like, and imagine it. какую-то вкусняшку, которая You're вам gonna нравится. salivate. Просто вообразите, пусть слюна выделится. How's that happen? Как это происходит?
When a thought arises with its attendant emotion, because almost all thoughts have subtle emotions wrapped around them, riding them. Almost all emotions have subtle thoughts wrapped around them, riding them. The interweaving of thinking and feeling is very difficult to separate out. When a thought arises with its attendant emotion, first investigate its source. Where did the thought you're thinking right now come from? Not what is its reason for being there. Literally, spatially, where the hell did it come from? Where was it before you thought it? Where is it while you think it? Does it have a color, a shape, or any other attributes? Is the thought red, black and white and written on paper, R-E-D, or is it actually red, or neither of these? Examine it to see. This needs to first be sufficiently intellectually understand to pacify your argumentative side that will get in your way. So you have to be pretty sure of all of these questions intellectually. Then you need to feel around for these answers. First you contemplate the answers with thinking, and in not finding any true proof of one thing or another, an intellectual pause occurs. And then you feel around for it, trying to feel where the thoughts are, how they happen, how it works. Feel for it. With your mind, not with your fingertips. With your feelings, your emotion, your yi, the sixth sense organ. Do that until you become utterly certain by having tried that it cannot be felt in one place more than another emotionally. Then seek it perceptually. You need to convince the three aspects of you, of thinking, or the three aspects of the dance of awareness, the three aspects of the sparkle of the clear light nature, the three aspects of the manifestation of vitality, thoughts, feelings, and perceptions. You need to convince those first into certainty of not finding. Otherwise, you'll always wonder at 2 a.m. if there's a tiger out there. If maybe this thought is solid or real. Look long and hard for the answers to these questions. Last, when thought has subsided into itself and vanished, where has it gone? The thought you were thinking a moment ago? Where'd it go? I'm thinking a different thought now. Where's that one? That's gone too. Where do they go when they vanish? See if you can follow one home and see where it lives, where it goes. Do your thoughts live anywhere? The ones you've already thought? The ones you haven't thought yet? Go see, go find them. Examine your mind closely for the answers. This is another way of phrasing.
the inner mind rushen. Это внутренний умственный From the рушен. text Yeshi Lama. Из текста Ешлама. It is the dzogchen nundro. Это дзогчен It is how you get into trekche. То, как вы переходите You трекче. simply follow these Вы instructions to просто the best следуете of your этим ability инструкциям, как только можете. until a tempting drives you out of your tiny little mind, and then Пока ваш ум не будет истощен в этих поисках, и затем just this. просто это. At the time of death, where do you go? Во время смерти. Somebody said Куда heaven, отправитесь? Кто-то говорит в hell, рай, в ад. get reborn, Переродитесь. disappear forever because you're only a chemical reaction that is no longer reacting. Вы это просто химическая реакция, которая уже не реагирует. You who are an ecology, not an individual entity, Вы не with your entire set of единая, experiences единственная interwoven with your biome. которая возникает на основе собственного биома. You, the personality. Вы личность. If we can treat certain kinds of madness and depression with probiotics, Пробиотиками лечить obviously, депрессии и некоторые how you вещи. think, feel, and behave is affected by your biome. It's interwoven. Your personality isn't just yours. То, естественно, ваша личность не It's a group только effort. ваша, You're это an ecology, not an entity. связано с телом, и вы When не you die, единая сущность, вы собрание. who gets the karma of having lived, you Когда or вы умрете, them? Кто, Which у кого была particular карма жить или умереть? bacteria У бактерий, конкретных gets the бактерий, karma of this or that action у этой бактерии есть done by the full entity? карма, которую она накапливает What goes действием. forwards Что идет вперед? in reincarnation? What is it? Реинкарнация, что это? Don't take my word for it. Не используйте Have a просто мои Contemplate слова, this, просто consider this. созерцайте, исследуйте это, посмотрите сами. How does mind leave the body? If leave the body, it does. Как ум Do уходит all из the тела. bits of you die at the same time? Все ли частицы Or is your умирают corpse eaten by some одновременно? of the bacteria continuing to live in your gut? Или тело разъедается бактериями, которые живут в Decay is alive. разложение живо. Это жизнь. Corpses can glow in the dark from the decay. Трупы могут светиться в темноте от разложения. What happens when you die? Что происходит, когда вы умираете? If you think you leave your body, that you have such a thing as a soul Если вы that думаете, leaves что your body, a mind stream, Выходите из тела, where does как it go душа. out? Don't go with the hearsay top of your head, and if it goes out Как here, это it's a bad уходит, thing. If it goes out here, it's a good thing. Не полагайтесь на чье-либо Try мнение. and see for Попробуйте yourself. увидеть сами. Drop the Buddhist hearsay, the scientific hearsay, the Christian Уберите эти hearsay. буддистские Don't trust any взгляды, of that stuff. научные и Go другие. look. Просто исследуйте. Не It's верьте. important. Это важно. Too important to leave to others telling you Слишком важно, rumors. чтобы дать кому-то на откуп. Consider these questions in all their Исследуйте эти ramifications in detail. Вопросы во всех деталях, Consider them intellectually интеллектуально, умом, until you absolutely see that no Пока вы truth can be proved абсолютно above any other. не увидите, что нет никакой правды Consider them emotionally одной выше другой. Исследуйте через until чувства, you absolutely see Пока вы that не you убедитесь may have точно, preferences for one thing or another, что нет какого-то but really you предпочтения одного cannot над другим. Вы не feel можете that one thing is more почувствовать, true than another. что одна вещь
Consider them perceptually. Исследуйте восприятие, trying to actually directly perceive чтобы ясно увидеть, пытайтесь where your thoughts ясно come увидеть, from, откуда мысли where they возникают, be happening, где они происходят, and where they go when you're done thinking куда them, and all отправляются, these когда other вы просто не ramifications we've думаете. suggested. See if you can directly perceive the answer Не and полагайтесь keep на at что-то, it просто исследуйте сами и оставайтесь в until этом, you are пока вы absolutely sure абсолютно не enough убедитесь to hit a pause. в том, чтобы войти в паузу, нажать паузу. Between the thoughts, behind the thoughts, Между all these мыслями, words за мыслями, за are всеми этими словами. inaccurate. Все эти слова не точны. Don't believe a Не word верьте I'm ни saying. слову, которому я Look сказала, for yourself. только себе. Preserve in your careful inquiry, examining the mind, until you become absolutely Исследуйте ум, пока certain, вы ясно не убедитесь. beyond a shadow of a doubt, За пределами тени сомнения no thing, нет такой вещи, nowhere, utterly indescribable, неописуемое. Don't ask me, Не спрашивайте меня. is it like this, Это is it like такое, that? такое, другое. You need to get sure for yourself, Нужно убедиться самим. utterly and unequivocally sure. Ясно и убежденно, будь уверены. The arid assertions and metaphors of others, Все метафоры, утверждения, when I которые say to you выносят something другие, like mind is когда я emptiness, говорю, что он пустота this или is worse подобное, than useless, for it makes you think you это understand a thing хуже, that you чем понятно, don't. потому что вы You're думаете, что parroting a понимаете, но phrase. нет, вы просто сходите с ума. And yes, in most schools you get good marks for parroting a phrase, but that's not what we're doing here. И во многих школах будут какие-то использованы фразы, но это не то, что мы здесь делаем. Until you know the answer yourself. Пока вы не узнаете ответ Such сами, statements simply tend to bring about doubt это and будет просто hesitation. вносить колебания и сомнения. It's like the dogmatic assertion that tigers do in fact live in a country where it is generally supposed that tigers are Это как тигры, extinct. которые живут в стране, где, It leaves кажется, doubt они and вымерли. uncertainty on the subject. Очень важно иметь уверенность. After attentively and thoroughly examining your mind После исследования, and тщательного having исследования своего ума established и определенности its nature, в его природе, it is as if you have explored the valleys and hills where the tigers are said to exist and seen for yourself whether there's any tigers это living как there если now бы or вы not. сами убедились, живут ли You are тигры или нет. fully informed. Вы полностью знаете. Therefore, if the question of tigers' existence in that place arises, Если you возникает will have вопрос, no есть ли там doubt тигры, as to the truth of the у matter. вас не будет ни тени You сомнения, gotta do this practice until you're sure. пока вы не сделаете эту практику. Вы должны делать практику, пока не убедитесь сами. Абсолютно точно. Понятно ли это? Because that's for your homework today. Потому что это домашняя работа на сегодня. I will entertain questions, Я but not about what you should be finding. буду отвечать на вопросы, но не о том, что вы должны найти. Only Только about how to look. о том, как смотреть. Are there any? Есть ли какие-то вопросы? Questions about how to look or any questions? I'll take anything right now, but I'll refuse anything about what you might be finding. Любой Okay. вопрос, кроме того, It's что мы kind of ищем. lengthy, bear with me. What is going on with the destructive and harmful actions of individuals and groups? Is there manifestation of Rigpa a distortion? Деструктивные What would you say it действия и is? мысли — это проявление ригпа?
They are reacting according and behaving according to their pagchas. Это поведение в See, соответствии if с you do a lot of початками. killing, Если вы it gets убиваете, easier. это If становится you do a легче. lot of stealing, Если вы делаете, it gets воруете много, то easier. становится проще. So the way karma works for most of И us, для большинства из нас карма работает and this is таким образом. a simplification of a more complex Это subject. упрощение более сложной темы. The karmic imprint left on your mind stream, Кармический отпечаток находится, on that остается which в thinks потоке it's ума. you, Того, что вы считаете собой. which thinks it says it has a self and То, что continues to думает, think что that, у него and есть create я, its и next оно moment and its продолжает, next и moment based on that создает новый и новый illusion. момент, действуя на основе предыдущего. When you perform an Когда action, вы создаете действие, the result of that результат action этого действия will arise, but возникнет. also you will be Но также more inclined to perform it у again. вас будет склонность You can действовать таким develop же a new образом habit. снова, и вы можете развивать Let's say you want to привычку. develop a habit of tugging on your right ear. Скажем, вы не хотите касаться своего уха, You just remind yourself привычка. multiple times for a и week вы or two снова и снова to напоминаете tug on себе. your right ear every time you think of it. Pretty soon it just happens. И вы снова и снова напоминаете себе делать таким образом, и Some of как you только may мысль recognize возникнет, that this method is an analogy for a становится- further practice called gam. и это становится привычкой. И есть аналогия, кто-то увидит аналогию с When указанной people have практикой. begun being afraid, they react Когда люди often боятся, они часто by challenging that which scared them. реагируют тем, что они вызывают, бросают вызов тому, что их пугает. When a child is bullied Когда ребенка a great deal обижают by either their parents больше, or other children, they often become a bully even though they don't realize it. если They они вовлекают lack, родителей, то they do большинство not детей develop становятся because of their обидчиками. experience of being bullied. They do not develop the inherent kindness, Они не развивают внутреннюю but доброту, they perpetuate и bullying они either by продолжают, continuously going about as a быть victim to be обидчиками. bullied, or by learning to enjoy bullying others. Тем, что, то есть по разным причинам, I например, suspect через that our poor наслаждение president или другие. was badly bullied as a child, Наш президент, either by his father его обижали or by ребенком, other children in some другие circumstance. дети или отец. Because one doesn't become that level И никто не of становится таким же out of blankness. из ничего, из пустоты. It's karma. Это карма. I suspect our poor president Я is very frightened подозреваю, наш бедный президент because one очень doesn't show that напуган, much anger потому что without an никто не equal amount of показывает fear. так много злости Terror. из ничего. I doubt he sleeps well because of it. Я не думаю, что он напуган, я думаю, A что person who is плохо спит. ridden by fear and terror and anxiety И причина will often будет act out в страхе outwardly by causing others to feel those things, и вызывать причину других a way of чувствовать sharing it это, somehow. делиться этим эмоцией. Some react by withdrawing, some react by reacting. Кто-то реагирует, But all of these, кто-то when individuals вовлекает. are cruel, И все это those lovely cats I have, э, they are зависит от terribly cruel to mice. личности. И мои кошки, прекрасные кошки, которые у меня есть, две кошки, Torturing them. они мучают мышей, They ужасно do к ним not относятся, know that the mice are но alive. они не знают, что мышь жива, мыши живы. Some people, Кто-то, to protect themselves from the pain of interaction, чтобы защитить себя от have боли managed to convince взаимодействия, themselves убедили that себя, they are the only real что person они единственные живые люди, and nobody else и matters. никто не важен.
And so when you see И если вы увидите a pariah dog with its skin deteriorating, its hair falling out, a young puppy on a dung heap in India, starving, собаку пари в ужасном состоянии, голодающую, you're looking at a rich man вы смотрите на богача, who left his employees in poverty, который оставил своих работников в бедности. You have compassion for the puppy. You need to have У вас compassion есть for the rich сострадание idiot щенку, too. и должно быть к Nobody means to be who they are. богачу идиоту, и никто не является кем-то. Most people react according to their karma. Большинство Their реагирует в pagchas, соответствии their со своей karmic кармой, formations, the cricks in their channels, кармическими replaying the формациями, patterns again and каналами. again, Мы снова и снова and their проигрываем current эти, experiences, which they tell the story of according to their patterns, и эта история разворачивается в соответствии с этими which they play out in future. паттернами, и возникает все больше и больше тех же самых. Most people do not have a great deal of free will. И большинство людей, у них не так уж много Felines are свободной воли. compulsive carnivores. They cannot survive on a vegetarian diet. Не могут выжить So in the на wild. вегетарианской диете. And somewhat in the tame, Многие. if they're not too lazy. If you feed them enough, they get kind of fat and lazy and don't hunt so much. But in the wild, they must kill. Видимо, о хищниках речь, то, что в And you cannot go дикой about среде они killing должны and убивать. eating others without in some way failing to recognize the aliveness И сложно распознать of those you kill and жизнь eat. тех, кого убивает хищник, то есть в них жизнь. Think enough on that question. Think I gave you some answers to think Я about. думаю, здесь достаточно сказано, Next question. чтобы было о чем подумать. Rigpa is said to be the fourth time, being beyond both time and space. Сказано Yesterday опять, you что said Ригпа за we пределами are space. пространства Could you please comment и further? времени, но в то же время Ригпа это пространство. Go find your Объясните. mind, Найдите свой ум, and you will know и вы узнаете beyond a shadow of doubt без тени сомнений exactly what is meant by both абсолютно those точно, что statements было сказано, что имелось в виду in their context. в этом контексте. Next question. What is the effect of saying a mantra less than perfectly? А если мантру читать хуже, чем If it is said with faith, нужно, будет ли эффект? Если произносится с верой and и gonzo, так joyous делается, enthusiasm, с it will work just радостным fine anyway. энтузиазмом, она будет работать в любом случае. The key Ключ, to getting anything to work чтобы что-либо работало, is the gonzo of joyful enthusiasm in радостный which it is энтузиазм, done. который должен быть использован. Without that, Без этого it doesn't work nearly as well. едва ли сработает. Next question. If my heart begins to overflow with gratitude, how should I keep it in check so that the object of my gratitude doesn't drown in it? Сердце переполняется благодарностью, как мне себя сдерживать, чтобы кого-то не затопить ею. A feeling Чувство does not require you to express it. не You требует will от вас, only чтобы drown вы the его object of your gratitude if you выражали. insist in bothering them with it, telling Если them вы about кого-то it, вовлекаете, etc., etc. заставляете You don't и have так to do далее, that. You вам не can надо just так делать. feel it. Вы просто переживаете, And чувствуете, that's и fine. это хорошо.
And by the way, where are you feeling that И gratitude? где вы чувствуете эту благодарность? The feeling, the sensation called gratitude. Восприятие этой What's it благодарности. made of? Как? Из чего сделано? Where's it happening? Где оно находится? Is it really in your heart? В вашем сердце? Could it really overflow? Действительно ли переполняет? It's in your meat heart? В вашем Your heart chakra? How big is сердце that? из мяса или в чакре? Your или gratitude will где-то overflow еще? it? Она там прям I don't know. переполняется? Go check Я again. не знаю. Сходите и посмотрите снова. Next Проверьте. question. How can we change these cricks in the channels and karmic traces? Как изменить следы, кармические The следы? most effective and fastest way to unravel the cricks and karmic traces, Самый быстрый и is эффективный трекча. способ трекча, if you are capable of it, если вы способны к нему. and will actually do it, the И real действительно thing. будете этим заниматься. На самом деле. Second most effective method is Tantra. Второй по эффективности метод это Try тантра. Vajrasattva. Попробуйте ваджрасаттву. Next. Is Vajrayana Nundro necessary for everyone? Нужно ли всем делать нандра? I don't know. Не знаю. It certainly was for me. Для меня это было так. Точно. Haven't actually, well, no, yes, a Chikchawa might not need it. Ну, может быть, чекчар вам не Like I нужно. talked to you the other day, I saw Как one я once. сказал уже однажды, Once. видела And I'm old now. единожды, и я уже пожилая. So, not Так что, everybody, может быть, не but всем, most но everybody практически всем. you need to be sure. Вам нужно быть уверенным. To develop absolute certainty is the third vital point. Третий ключевой So, пункт Garabdorji, Гарабу Дарже — это this is a method of развить doing абсолютную that. уверенность. И это метод того, как нужно делать это. Because as Убедитесь, long as you have пока у вас doubts, есть сомнения, you're going to look for the real reality. вы будете искать настоящую Must be реальность, someone in somewhere in there, somewhere a real reality. какую-то настоящую реальность. Maybe this thought actually describes И, reality. может быть, эта мысль No, not this описывает idea. реальность. Maybe Нет, не that это. one? Может быть, так. Is this one real? Is that Это one real? настоящее, это настоящее. Go find your mind. Исследуйте, найдите свой ум. Next question, and I'm going to say just another couple of questions. Okay. Are there Следующее. situations which are specifically helpful and effective to see the mind? В каких ситуациях Yes. очень эффективно и легко увидеть ум? Если Leaving your home and family and going to a hermitage is highly recommended. весьма рекомендуется покинуть Stopping семью, дом distracting и yourself with отправиться all в sorts of затвор. other weird busynesses is highly Отвлечься recommended. от любой своей деятельности и загруженности работы очень рекомендуется. Things like that. Подобные вещи. Partly, if you get bored enough, you'll actually do the practice. Отчасти, если вы просто заскучаете, вы будете делать Next практику. question. Can you give us the lung for Manjushri's mantra? Лунг на мантру Манджушри. Which Manjushri? Какой Манджушри? No. Нет. No, that's not what's happening today. Сегодня такого не будет. And I don't know which one you Не want, знаю, какой вам and нужен. the one that comes to mind is a golden Manjushri in the Galupa lineage, but goodness, there's so many. Но их так много. Next. Другой вопрос. Let me take a look through here. How does this Buddhist investigation Как это relate to the буддийское neuroscientific исследование views of what thoughts соотносится are? с нейронауками? Whose neuroscientific views? I believe there is quite a great deal Видение of нейронаук different Я думаю, там очень neuroscientific разные views going есть. about out there. с точки зрения, And they're always coming up with new ones и too. всегда возникают новые также.
Thoughts ride the chi. Мысли Chi moves in the channels. двигаются на ци, ци двигается в каналах. Thoughts ride the Что electrical impulses which двигается на move between the электрических импульсах neurons между chemically. нейронами. You might be able to draw some Химических реакциях. analogies there in the descriptions. I sometimes do. Можно But как-то это you're not всё hitting the описать, nail on я the head иногда with так it. делаю, но это не... You're a bit off. Your nail's going to go in crooked if you put too much dependence on analogies. Но если вы слишком зависимы от аналогий, то Next. это And this is the last. просто... How to fall asleep the dzogchen way. Relax. Enter trekcha. Расслабиться и войти в трикчо. Remain in trekcha while sleeping. Оставаться в трикчо во время сна. Это вопрос, как спать под дзогчену. Nge wandi nyur dudal che che sala go pashu. To be continued. I'm going to give you all Я дам a week or two to do this 1-2 недели вам practice, всем заняться and этой then I am практикой, going to reschedule and и come затем back вернусь in a public teaching to take this с further. тем, чтобы продолжить эти учения публично. Not too fast, Не слишком быстро, but don't worry, it won't be too slow. но не either. волнуйтесь, это также не слишком медленно будет. Keep an eye on my calendar when we have Следите за моим decided when it will be. Когда мы решим, I когда это will будет, post it up there. я запущу это. Practice. Практикуйте, Go. идите, Find your идите свой ум. mind. And in the not И finding, в rest there ненахождении расслабьтесь, without Там. making anything out of без it. того, чтобы что-то из этого делать. Всем спасибо.